A game consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? What is the probability that it will point at an odd number? What is the probability that it points at a number greater than 2? And what is the probability that the number is less than 9? ఇది ఏపీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2017లో ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి మీరు ఫిగర్. యారో ఉంది, యూ హ్యావ్ టు స్పిన్ ద యారో అండ్ ఇట్ విల్ పాయింట్ టు వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ 1 నుంచి 8 వరకు. రైట్, లెట్ us solve this problem now. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. A game consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, at an odd number, at a number greater than 2, and at a number less than 9? మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో మన దగ్గర ఒక స్పిన్నింగ్ యారో ఉంది. అంటే ఈ యారోని స్పిన్ చేసి వదిలేస్తే ఏదో ఒక నెంబర్ దగ్గర ఆగుతుందంట. నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? 1 నుంచి 8 వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి. రైట్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్కమ్స్ అంటున్నారు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నెంబర్ 1 దగ్గర ఆగడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉందో నెంబర్ 2 దగ్గర కూడా అంతే ఛాన్స్ ఉంటుంది, నెంబర్ 3 దగ్గర కూడా అంతే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? అంటే ఒక నెంబర్ దగ్గర ఎక్కడో ఎక్కువ ఆగిపోవడం ఇలాంటిది ఏమి ఉండదు. ప్రతి నెంబర్కి ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఈ స్పిన్నర్కి బయాస్ అనేది లేదు, అన్బయాస్డ్ స్పిన్నింగ్. Okay, now what is the probability that it will point at these numbers? Right, so probability అనగానే మీకు ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సిన డెఫినేషన్ ఏంటి? probability of an event E is defined as number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment. ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? స్పిన్నింగ్ ద యారో అనేది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే అవుట్కమ్స్ ఏమేమి ఉండొచ్చు? ఇది 1 దగ్గరైనా ఆగొచ్చు, 2 దగ్గరైనా ఆగొచ్చు, 3 దగ్గరైనా, 4 దగ్గరైనా, 5 దగ్గరైనా, 6 దగ్గరైనా, 7 దగ్గరైనా, 8 దగ్గరైనా, ఎక్కడైనా పాయింట్ చేస్తూ ఆగొచ్చు. రైట్, అంటే అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమవుతాయి? 1 నుంచి 8 వరకు ఏ నెంబర్ అయినా అవ్వచ్చు. రైట్, ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఆర్ 8. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎన్ని అవుతుంది? టోటల్ 8 అవుతాయి. అర్థమైంది కదా? నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ 8 ఎలా వచ్చాయో. నౌ మనకి న్యూమరేటర్ తెలియాలంటే అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ అన్నాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ ఈ? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈవెంట్ ఈ అనేది ద యారో పాయింటింగ్ టు నెంబర్ 8 అనేది ఈవెంట్ ఈ. ఈ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుంది అంటే కనుక యారో వచ్చి మనకి ఇలా ఈ పొజిషన్లో ఆగిపోయినప్పుడు. రైట్, అంటే ఈ ఈవెంట్ అక్కర్ అవడానికి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమున్నాయి? ఓన్లీ 8 అనే అవుట్కమ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అవుతుంది. రైట్, దట్స్ వై ఐ కెన్ సే దట్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ఈవెంట్ ఈ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాం 8 అని. ప్రాబిలిటీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 8 ఈజ్ 1/8, 1 divided by 8. Now we can say that probability of arrow pointing to 8 is 1/8. Understood? Now let's look at this. What is the probability that arrow points to an odd number? Okay, మనకి ఇప్పుడు ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏమవుతుంది? పాయింటింగ్ టు అన్ ఆడ్ నెంబర్. ఆడ్ నెంబర్కి పాయింట్ చేసే ఆప్షన్స్ చూద్దాం. 1కి పాయింట్ చేసినప్పుడు ఆడ్ నెంబర్ వైపు, ఈ ఆరో 3ని పాయింట్ చేసినప్పుడు కూడా ఆడ్ నెంబర్, 5ని పాయింట్ చేసింది అనుకోండి ఆడ్ నెంబర్, 7ని పాయింట్ చేసిన ఆడ్ నెంబర్. రైట్, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ టు అక్కర్ అన్నప్పుడు 1, 2, 3, 4.
రైట్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ టు అక్కర్ ఇస్ 4. సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 4/8 that can be written as 1/2. So probability of an arrow pointing to an odd number is 1/2. Understood? Now what is the probability that it will point at a number greater than 2? ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏమవుతుంది, పాయింటింగ్ టు ఏ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 2. ఓకే, 1ని పాయింట్ చేస్తే కాదు, 2ని పాయింట్ చేస్తే కాదు, 3ని పాయింట్ చేసింది అనుకోండి ఈ ఈవెంట్ అక్కడ అవుతుంది, 4ని పాయింట్ చేసిన ఈవెంట్ అక్కడ అవుతుంది, 5 ఈవెంట్ అక్కడ అవుతుంది, 6, 7 and 8 వీటిలో ఏ నెంబర్స్ని పాయింట్ చేసినా ఈ ఈవెంట్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. రైట్, 1 and 2 అనేవి మాత్రం లేవు, మనకి మిగిలిన నెంబర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. రైట్, అంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దిస్ ఈవెంట్ టు అక్కర్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ టు అక్కర్ అనేవి ఎన్ని 6. అర్థమైందా? నా ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది 6/8. దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 3/4. సో టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్, probability of arrow pointing at a number greater than 2 is 3/4. Understood? The next one is, what is the probability that it will point at a number less than 9? Okay, ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏంటి, పాయింటింగ్ టు ఎ నెంబర్ లెస్ దాన్ 9 అనేది ఈవెంట్ ఈ. ఈ ఈవెంట్ ఈ ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుంది అంటే 1 పాయింట్ చేస్తే అవుతుందా, ఎందుకంటే 1 అనేది లెస్ దాన్ 9. 2కి అవుతుందా, 3కి అవుతుందా, 4కి అవుతుందా, 5, 6, 7, 8 ఈ అన్ని నెంబర్స్కి అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ అన్ని నెంబర్స్ కూడా దే ఆర్ లెస్ దాన్ 9 కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ టు అక్కర్ ఈజ్ 8. సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది, దిస్ 8 డివైడెడ్ బై దిస్ 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ యారో పాయింటింగ్ ఎట్ ఏ నెంబర్ లెస్ దాన్ 9 ఈజ్ 1. అంటే ఇది ఎ ష్యూర్ ఈవెంట్. ఒకసారి మనం ఈ స్పిన్నర్ వేస్తే 9 కన్నా తక్కువ ఉన్న నెంబర్ని పాయింట్ చేయడం అనేది ప్రాబిలిటీ 1 కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఎ ష్యూర్ ఈవెంట్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఓకే, ప్రాబిలిటీ 0 వస్తే కనుక దాన్ని ఇంప్రాబబుల్ ఈవెంట్ అంటాం, ఆర్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటాం. అర్థమైంది కదా?